Money Insight – канадский подкаст о деньгах, экономике и личных финансах. Мы профессионально занимаемся финансами и страхованием уже не один год и всегда рады новым клиентам. Список наших услуг на сайте ArtemFinancial.ca. Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков. Сегодня тема нашего разговора будет интернациональная учеба, то бишь студенты, которые приезжают сюда учиться по студенческой визе. И сегодня у нас будет очень интересный человек, который не только поделится, ответит нам на вопросы на тему интернациональных студентов, но также расскажет по поводу своего бизнеса. Марина, добрый день. Здравствуйте, добрый день. Happy to be Давай here. Давай начнем с того, что расскажи, кто ты, что ты, чем ты занимаешься, как ты вообще стала интернациональным студентом и как бы попала к нам в студию. Да, конечно. Я буду так, английский и русский. Так что меня зовут Marina. I came to Canada the first time about already 10 years ago to pursue my PhD in psychology. I had my first and second degree in psychology as well from Israel, and I wanted to continue the psychology route. Originally, I was born in Ukraine, and I grew up in Israel since I was 2. And I came to Canada to pursue my PhD in psychology. I completed that and then went back to live in Israel for a couple of years, where I started and developed my career in technology, helping startups and big companies to better understand their users, how they're interacting with their digital products, what are their needs. Then in 2020, right in the beginning of the pandemic, I came back to live in Canada with my family. And during that time, we noticed the needs of the Israeli community and the Jewish community here specifically. And we developed a website for them, helping them to find recommended professionals in the community, get discounts and offers, and find useful information about finances, how to, with children, what are the best ways for them to help them learn additional languages. And of course, everything has to do with ways to come to Canada, like the route I took, which is studying, which enabled me essentially to get all the points I needed to get a permanent residency here. То есть ты приехала, твой русский, скажем так, закончился на 2-летнем возрасте. Да, именно. Понятно. Да. Тогда следующий вопрос. Ты приехала в Канаду как интернациональный студент. Как это вообще начиналось? Ты откуда подавалась? Ты вначале приехала с туристической визой и подалась здесь? Или ты с Израиля подавалась на студенческую визу? Да, я сразу начала из Израиля. Оттуда я начала подавать. First need to get accepted to the school you're going to study at, and then you apply for the study visa. And that's how I did it. And then I came into Canada with my study permit. Окей. Как это вообще начинается? Вот ты, предположим, выбираешь, 5 университетов, где ты хочешь учиться. Ты посылаешь им запросы, надо какие-то экзамены сдавать, надо английский делать. Какой процесс? Yeah. So first of all, I think if you want to do an advanced degree like MA or especially PhD, you need to find the advisors that you want to work with and the people that are close to your field or you have some relation to their field. I would even suggest looking at 10 or 20 universities and starting to create connections with those professors, right? And start by something that has nothing to do with you wanting to study there, right? For example, hey, Mr. So-and-so, I have read your article about this and that. I wanted to ask you a follow-up question, or I'm doing a similar study and, maybe we can collaborate. Just starting to build these relationships. And of course, you would like to do that in schools that you know that this professor is accepting students, right? Some labs don't accept работа students. Behind the scenes. То есть это не просто написать этому профессору: «Привет, я хочу к тебе приехать учиться». Это начать разговор. Да, я бы рекомендовала начать разговор, и даже если можно, приехать и познакомиться.
И это, конечно, more advanced, you need to build a relationship, но так я сделала. Я приехала познакомиться в 2 университетах с профессорами, которые у меня уже был этот relationship с ними, и это очень помогло, потому что, например, в том университете, в который я ended up going to, они мне поменяли профессора, но они уже знали меня, поэтому они мне предложили, вот этот профессор, с которым вы хотели вначале работать, он уже что-то у них изменилось, но вот с этим человеком, может быть, вам и they essentially helped me. They didn't need to, but because we created the relationship, that was possible. So I would definitely recommend as much as possible creating those professional relationships, and maybe some people have them already through, conferences and connections that they already have. If you have that, that's amazing, and you should totally leverage that. Но это больше подходит именно для тех, кто хочет, например, PhD или постдок. То есть я сомневаюсь, что это для тех, кто хочет там на BA, они будут задаваться этим вопросом, с каким профессором познакомиться. Не, на BA it's not relevant. На BA это different process. You just need to do the test, the SATs, the relevant. It's like psychometry in Israel. You do the relevant. You also need that, and you need a different test for the graduate degrees. So in any case, you need to do that standardized test. But in a BA, you just apply. You do need to write in all cases, you need to write your what's called like an application letter. So you want to tell them about yourself and why you want this school and why you fit. And here I will absolutely recommend, well, you know what, maybe following the recent war, things, but I told my full story. Like I was born in Ukraine, I came to Israel, I've experienced these things in Israel, I was in the army, and especially in psychology, my field that was relevant, right? Because I was working with children in Sderot, in Netivot. So my story essentially was very relevant to what I was trying to learn. But I do think that the more you make yourself relatable, personal, and tell a unique story versus just, these days you can go to ChatGPT, write me a college admission letter, and they spit out something that's very generic. So I would not recommend doing that. Maybe not in any case it will be relevant to tell the full story of you're coming from Israel and this is what you experienced and all of that, but definitely think about it, or think about a way to tell your story through a professional way, or any way that will make it pop compared to the thousands of applications that they're receiving. И были у тебя какие-то экзамены, тесты, которые отличались от того, что делают, например, на тот же самый BA? На BA, я думаю, это эквивалент психометрии, как в Израиле есть психометрия, в Америке, в Канаде тот же экзамен. Это на BA. А на BA. на постдок или на PhD надо какие-то экзамены сдавать? На постдок нет. Постдок это purely relationship-based. На PhD, да, надо сдавать экзамен другой, не тот, который на PA, на BA. Окей. Да. Почему ты выбрала Канаду? И вообще вот вопрос больше in general, не конкретно почему ты выбрала, а вот, например, если бы ты училась в Израиле на тот же самый PhD, было бы больше бенефитов, было больше толку, если ты училась, закончила в Израиле, или поехала в Канаду, или поехала в Нидерланды бы это учить? Да, Как да, ты это очень выбирала хороший вообще вопрос. по какой причине? Да, if you study in Canada, it helps you tremendously towards staying here. So if your ambition is to study and stay in Canada, I would start studying here as fast as possible if you want to stay here. If you just want to study in the best school possible, regardless of country, or you want to work with this specific professor, then the whole world is open to you. I wanted to move from Israel to a different country. То есть у тебя была конкретная цель больше даже не столько учеба, сколько переехать с Израиля в Канаду? И то, и другое, и то, и другое. Окей, Да. понятно, хорошо. Теперь... Also, one other thing, sorry, if you want an academic career, then having diversity in your schools is very good for your resume.
So if you want to get accepted to become a professor and you've done all your schooling in one place, then it shows a little bit less versatility. Maybe you were very comfortable, maybe you were, favorite of someone or something like that. And if you show that you can succeed in multiple different places, multiple different environments, it just makes you a more well-rounded professional and more likely to get accepted to those positions. Понятно. Но сегодня, по-моему, diversity in sex намного более релевантно, чем diversity in university. Да, Ну, это тоже. Да. Да. Хорошо. Когда ты выбирала университет, или, предположим, люди выбирают колледж, я подозреваю, что также будет очень важна стоимость этого образования, и если есть из какого-то университета или колледжа, если получают какие-то scholarship, вообще, что такое scholarship? Да. Yeah, definitely. So in Canada, it's pretty much the same. It's about 20,000 Canadian dollars per year for a foreign student. That's more or less the same. In the States, it varies widely. So I don't know, but it's probably much higher. This is also one of the reasons I chose Canada, because the studying was Ты сейчас more говоришь про свою affordable. профессию или вообще как бы там на инженеров или на медсестер? Я думаю, что это на все профессии, та же сумма. Ну, и Так, как я бы думаю. я здесь сделал маленькое исключение. Я не буду говорить за все Мгм. профессии, но доктора будут намного значительней. То есть вот как бы основные, может быть, но если вы идете учиться на доктора, то там будут суммы, можно Да. много прибавить, я думаю. Да, основные, я думаю, тоже недалеко от этого. Мгм. Недалеко от 20,000. Окей, 20 тысяч в год. Сколько времени у тебя длилась учеба на PhD? 4 года. 4 года. Окей, то есть порядка 80 тысяч. Да. Но я получила scholarship, Что такое, which для тех, is кто не знает, что такое scholarship? scholarship, как объяснить? It's essentially you receive funds that you can pay for your schooling and for your living arrangements, depends on the type of scholarship. Essentially, you get funds from an organization that wants to fund you because of your profession or because of your origin. That depends. There's multiple scholarship either based on your background and ethnicity or other factors. А этого достаточно, чтобы оплатить учебу и чтобы, например, жить или там, не знаю, это половина учебы? Сколько? Зависимо от scholarship. Each scholarship has its own, budget, I would say. Окей. Как заранее это можно узнать? То есть, когда человек подается, он знает, сколько будет учеба, например, а как можно узнать вообще, будет ли какой-то scholarship? Да, я бы рекомендовала в то же время это искать. Есть на интернете, на Google scholarships for foreign students in Canada. То есть это отдельно, это не в университете подается, это отдельно подается. Это есть и в университете, и отдельно. Я бы рекомендовала тоже спросить того профессора или того school that you're going to, спросить их тоже, если у них есть scholarship that they offer. Есть какие-то университеты, где больше можно scholarship получить или меньше, или это зависит от профессии? Или это... Да, я думаю, что это зависит от профессии. Да, есть тоже, кстати, профессора labs that can fund you, right, and can give you the scholarship inside the lab. So I would say it's very specific on the case-on-case basis. Окей. Yeah. Учеба будет дешевле в колледжах по сравнению с университетом? И есть ли какие-то преимущества идти в колледж, а не в университет? Это хороший вопрос. Я не знаю, если у меня есть вся информация ответить на этот вопрос, потому что я пошла только в университет, там, где я хотела сделать PhD. Я знаю, что многие израильтяне приезжают сюда и делают 2 года колледж. For example, graphic design or photography, business administration. Это больше прикладные, как бы, то есть это не... Да. It's not cheaper, though. Для тех, да. Но здесь как бы здесь преимущество, что это короче по времени. То есть 4 года учиться на PhD или 2 года учиться на какую-то профессию, да, так заплатишь 80 тысяч, так заплатишь 40 и в 2 раза меньше. Да, окей, хорошо. Да, Или там, кстати, да. наверное, scholarship не дадут на фотографии или там на дизайн. Да, на это scholarship не дадут, и recently they have made it a little bit harder to stay in Canada
after these types of colleges because they saw that the system gets overused a little bit, let's just say. So they're making it a little bit harder for the colleges to basically, if you come here, you get a study permit for 2 years, and then maybe you transition it to a work permit to start working, and maybe you can submit for a PR. It's a little bit harder these days. So I would, for that, if you want to learn and immigrate to Canada, I would go for a university and an advanced degree if possible. Окей. Yeah. Когда ты подавалась на учебу, сколько времени у тебя заняло само acceptance в университет и также получение всех виз, всех документов? Да, я начала это планировать, я думаю, 2 года заранее. Понятно. Да. То есть люди сейчас во время военных действий начинают планировать, то там и военные действия закончатся, и начнутся уже новые, наверное. Да. Понятно. Так я сделала for a few reasons. First of all, advanced degree, it's a little bit more involved than BA, right? For BA, I don't think you need all that time. But in any case, you need to submit everything, all your documents. Typically, the deadline for university is around December, the year prior. So if you want to study in September, by end of December, or even before, you need to submit all your stuff. So it means that your the letter, application letter, you talk about yourself, your tests, language tests, the SATs, everything that you need. So it has to be ready almost a year in advance. Regardless, right? So, but if you're doing an advanced degree and you want to increase your chances, then you would want to create those relationships in advance. So that also takes some time because you don't want to make it forced. You want to allow it to evolve kind of naturally, right? With time, unless you already have those, and then you can do that faster. But and then that's already been ready with applying a year prior, right? So that means that you need to start doing your tests and all of these things well in advance. And then getting the actual study permit was a matter of weeks because I was already accepted. So there was nothing for them to really contemplate. It was just pretty much automatic. Я на секундочку хочу вернуться к вопросу, когда ты подаешься, надо ли что-то университету платить? И, например, ты подалась там в несколько, 2-3 университета. Если тебя приняли во все 2, вернут ли тебе там деньги, если какие-то надо деньги платить? Как оно работает? Надо только заплатить application fee. Это небольшая сумма. Ее не возвращают, потому что это application fee for the processing. То есть там не надо платить сразу за год за учебу? Нет. Окей. Сколько времени у университета занимает переварить аппликацию и дать тебе ответ, берем мы тебя, не берем мы тебя? 2-3 месяца, я думаю. Окей, то есть не быстро. Хорошо. Не моментально. Не моментально, да. То есть не то, что подался, и через полчаса уже есть ответ. Хорошо. Нет. Когда ты, предположим, подалась на визу, получила все документы, когда начинается оплата самой учебы, когда ты уже сюда приезжаешь, как она работает? Да, когда начинается учеба, тогда начинается оплата. Если я, gotta admit, это уже было 10 лет назад, эти детали, может быть, я не помню 100%, но я думаю, что оплата начинается, когда начинается учеба, and it can be segmented. You don't pay the whole, you pay by semester, essentially. Okay. А когда учеба начинается? Она начинается в сентябре или в какой-то другой? В сентябре. Да, в сентябре. В Израиле это начинается Ахале Хагим. Здесь в сентябре, в начале сентября. Есть в начале сентября Labor Day. Это в самом начале сентября после Labor Day. Так что это получается 5-6 сентября. Окей. That's about. По поводу Калгари можно сказать, когда выпал первый снег. Да. Окей, хорошо. Это рано. Поправь меня. Насколько я знаю, есть 3 семестра. Это осенний, весенний и также летний. Да, как правило, в летнем семестре это не учеба, это больше работа в лаборатории или работа над papers. We typically don't come to classes during the summer. Окей, но тоже можно учиться и тоже можно сдавать какие-то там экзамены, чтобы быстрее. Да. If it's BA, I think so. Okay. But yeah, definitely. Or you can travel, you can visit home. Да.
Но в Yeah. данном случае я думаю, что те, кто сюда приедут, они что-то не будут гореть желанием куда-то выезжать, по крайней мере. Да, these days, no, sadly. Yeah. Э, Yeah. Следующий вопрос по поводу страховки. Когда ты приезжаешь учиться сюда, ты же не получаешь, соответственно, страховку, медицинскую страховку имеется в виду. То есть ты не можешь пользоваться медицинскими услугами за счет провинции. Да. Как это работает? Предоставляет ли университет это? Ты должна сама это покупать? Университет предоставляет, да, это называется UHIP в Онтарио. That's what I know in Ontario. It's not OHIP, Ontario. It's UHIP, University Health. And to be honest, when I was a student, that was enough. I don't even think I looked to get something else. I was fairly young. I was in my 20s. I'm like, okay, if I need to see a doctor here and there, then, and you can see the doctor right on campus. That's how it was in my case. So definitely there's the ability to purchase health insurance on top of that if you're coming as a family or you're a little bit older or you need to have special conditions, then absolutely I would recommend looking into and comparing the university plan with the private plans. So definitely look into that. But there is the basic coverage is there, absolutely. And you can see doctors, you can get your medications. Yeah, that's I think it covers that. Окей. Ну, с вопросами страховок можете обращаться к нам. В большинстве случаев из моей практики, то, что я видел, когда студенты приезжают сюда, им, как ты уже сказала, им более чем достаточно этой страховки. Единственное, особенно для женщин, для мужчин, наверное, в нашем сумасшедшем мире в какой-то степени может быть тоже актуально. Для женщин это важно, что будет ли покрывать беременность, и если, не дай бог, будет выкидыш, страховка от университета, может быть, это не будет покрывать. Но это как бы обратите на это внимание. Окей, хорошо. Тогда следующий вопрос по поводу работы. Имела ли ты право, и если ты знаешь, как это работает сейчас, для студентов, которые приезжают сейчас, могут ли они работать? Потому что если ты получаешь 20 тысяч, даже если тебе оплачивают, предположим, учебу, и ты все равно получаешь какой-то scholarship, там 20 тысяч, на них не проживешь в Канаде. Нет. Поэтому кушать хочется иногда. И вопрос по поводу работы твоей, могла ли ты работать, и если я не знаю, насколько я понимаю, ты приехала с супругом. Да. Окей. Мог ли супруг работать? Да. Так в мое время можно было работать 20 часов, но только on campus. Значит, я была research assistant и teaching assistant. Только 20 часов. Так что я помогала учить в классе. And my spouse did get an open work visa, so he could find any job he wanted. I think that since COVID, the update was that those 20 hours, you can also work off campus. But I would confirm that. Yes, I would still confirm that 100% if anyone is looking, because of the recent change they've made to the study programs just a couple of weeks ago, I think. So I would definitely check. But after COVID, because of the need for workers and all the backlogs that were created, then they opened it so you can work 20 hours anywhere. And it's important to know also that if you are looking to stay in Canada after, during your study permit, each day that you're in Canada is counted as half a day. So the days that you're in Canada, of course, are impacting your immigration process. So this is just one thing that is important to know. Every day is counted like half a day. Was there anything I missed there? That the spouse gets an open work visa? То есть работать можно супругу, и, соответственно, ты могла работать по поводу, как это работает сейчас, как это существует. Какие правила узнаете у иммиграционного консультанта. А что по поводу детей? Я не знаю, были ли у тебя на тот момент дети или нет. Нет. Не было. Окей. А что, если ты знаешь, можно ли детей, например, отправить в школу или в детский сад? Как это будет работать, если ты знаешь в таком случае? I know the answer from my acquaintances, even those who study in colleges, that you can send your kids to public school once you have that permit. You have a bit of a different route to sign them up to school. There is a special person at each school board, at least in Ontario, that handles those, foreign students, but they can enter the public system if they're at that age. And if they are younger than 4, then you can go to any private kindergarten
or daycare, and that has nothing to do with your visa. It's private, so they can accept you even if you're a tourist. Окей, хорошо. Ну, детские сады, они не дешевые, и даже для тех, кто здесь живет, субсидий, я Да. подозреваю, никаких не получите, соответственно, придется платить из своего кармана там 1000-1500 за садик за каждого ребенка, так что имейте это в виду, совсем не дешево. A small caveat there. In Toronto, there is a very warm Jewish community, and I know that for people that came because of the war, they were accepted into Jewish schools with a big discount. I don't know if it was forever or for a limited amount of time, but even for school-age children. So there was a lot of help from the Jewish organizations here that still continues, and there is a form on their website you can fill out and submit. They help with housing, they help with clothing, they help with just support, information. So I don't know how it is in other provinces. I did hear that it was similar, but I was a part of these efforts here after the war, so I know for a fact that it exists. It doesn't mean that you still need to be very well prepared for the budgets and the sums that you just said. It's not far from that, but also in Ontario, they subsidize. Путешествуете? Мы обезопасим ваш путь. Страховки на все виды путешествий приезжающим в Канаду туристам. Калькулятор страховок находится на нашем сайте touristinsurance.ca. Да, в других комьюнити может быть совершенно по-другому, поскольку в Торонто или в Монреале довольно-таки большая еврейская комьюнити. Да. В Калгари, в Эдмонтоне она есть, но она не настолько большая. Не настолько, что, да. соответственно, с детьми здесь будет сложно что-либо Да. придумать. К тому же Да. крупные города, они довольно-таки большие. Если комьюнити небольшая, например, и есть там один садик, то возить из одного конца города в другой, там час ребенка в детский садик, я сомневаюсь, хотите. Тоже правильно, да. В Онтарио, да, есть субсидия 50% on private daycares. So that helps tremendously. And most of the daycares are in that subsidy. It's a government subsidy. So I would say for our daycare, we used to pay $1,200. Now we pay $600 a month. So да, not bad. Субсидия, но если человек на студенческой визе, то я подозреваю, что субсидии они не получат. No, it's actually in Ontario, it's the daycare. If the daycare is enrolled in that subsidy, then everyone gets it. This is just their price. It's on the daycare. Окей. Yes. Пойди тогда найди такую daycare. Most of them are now. Most of them are, especially the ones that are larger, because it doesn't cost them anything. They just need to apply with the government, and they kind of figure it out amongst themselves. But even the smaller daycares now, like the mishpachtons, the ones that are in someone's home, they're also here. All have to be approved by the local administration. So it's a little bit different than in Israel, where it's not as checked, but in any case, because they want to compete with the other ones, so they all apply to it. So I can say that most of them are now have it. So, but it's again, it's not a small amount, so you have to plan it out. Да. Вопрос теперь по поводу жилья. Где вы жили? Вы снимали или можно жить в каком-то общежитии? Как вообще это работает? Да, мы снимали, потому что мы приехали парой. Сняли квартиру недалеко от университета. В то время это было affordable. There is housing on campus, but I would say it's more for very young folks. They were all like 18, 19. And the maturity level is different than what we used to in Israel. For many of the students there that are studying for their BA, they are essentially continuing high school, right? It's not like in BA in Israel, you come, you're 23, you're 24, you've been to the army, you traveled around the world, you're more, you know what you want. So unless you want that kind of atmosphere, I would recommend living close to campus, but off campus. And there's a lot of, you can find roommates, through a lot of Facebook groups and stuff like that around campus. So you can find like-minded people and live with them. But around campus, there's a ton of rentals, whether it's an apartment or you can even live in a small house. It's not crazy. It's affordable. Depends, of course, where. So my university was in Niagara area. It wasn't in Toronto itself, so it was cheaper. Ну да, сегодня и университеты стоят бешеных денег, и пойди найди еще этот тренд, который тем более будет рядом с университетом. Сегодня
наша страна превратилась непонятно во что. Огромное количество приезжающих, причем и иммигрантов, и беженцев, и с Украины приезжают, и с Израиля приезжают. И Да. жилья нету, а жилье дорогое. В общем, если вы собираетесь приезжать в Канаду учиться, подумайте 2 раза, хотите ли вы это. То есть, с одной стороны, это, конечно, хорошо, с другой стороны, это столько стоит, что потянуть это будет довольно-таки сложно. Хорошо. Теперь давай, наверное, на эту тему я задам последний вопрос. Мгм. По поводу налоговой отчетности. Надо ли ее подавать, не надо? Мгм. Scholarship, насколько я знаю, они не налогооблагаемые. Как оно Да. работало в вашем случае? Absolutely. You definitely have to do your taxes, and it's different than Israel. So for me, it was a big adjustment. The first year, I really had no idea, but the school helps you. So they have tax consultants, and they help you do it. You can hire someone from outside, but also you can get tax refunds on your tuition. So not just the scholarship, also the tuition. You can get tax refunds. So I even ended up getting them a couple of years later because I didn't do everything fully correctly the first year. So I would 100% recommend working with someone. It's worth the money. It's just a couple $100 typically, but it can get you thousands back. So I would recommend don't do the mistake I did and be young and think it doesn't matter. Just go through the motions, do everything correctly, take a professional to help you, and you can get a nice refund and you won't have any trouble with the CRA. Окей. И последний вопрос. Я сказал, что предыдущий будет последний, но вот этот будет Да, точно последний. По поводу no иммиграции. problem. Когда ты подавалась? Да. Когда ты начала учебу? В середине? И сколько времени это заняло? Да, у меня это чуть-чуть, наверное, было по-другому, чем у других, потому что я вернулась в Израиль после учебы, just for personal reasons. Я нашла работу в Израиле, которая меня интересовала, и я хотела вернуться, чтобы начать career in technology, and other just personal reasons. So then I applied for a PR from Israel, but it doesn't really matter because you essentially get so much points for studying in Canada. And that's the important thing to remember, that the immigration system is mostly points-based in most plans. So racking up those points is the most important thing. Of course, gaining Canadian work experience is huge. So if you can study, get the points for studying, and then get a Canadian work experience, and if you're under 40, you're going to be in a very good chance to get a permanent residency. So apply whenever you can, because work with an immigration consultant. Again, like I said before, it's worth paying the tax advisor. It's 100% worth paying the immigration consultant. I would not be in Canada 100% without the immigration consultant, because they know things you would never know. It's not just because that's a profession. It's like you go to a doctor, you go to someone to remodel your home. We need professionals in our lives to help us. So don't think that only because technically you can file documents on your own, don't be tempted to do that, because they can help you. You need to plan essentially your staying strategy in advance, right? So the immigration consultant will tell you in your particular individual case, you need to do A, B, and C to maximize your chances. So I would say right from the get-go, if your goal is to immigrate, start working with that immigration consultant, and they will guide you through to when exactly is the right time to submit every single visa along the way that you need. Окей. Отлично. По поводу учебы, я думаю, я спросил все, что у меня было. Если у тебя еще что-то есть добавить, я тебе задам вопрос, что мы еще не рассказали, что ты хотела добавить на эту тему. И после этого вопроса я попросил, чтобы ты рассказала по поводу твоего бизнеса. Да. I would say don't give up. And if that's what you want, there is always a way. Just be determined, believe in yourself, whether it's immigration, whether it's schooling. You just have to work with the right professionals, save up some money before the move, plan it out, but don't wait too long. If this is interesting to you, something you want to do, believe in yourself, take the move. It's scary sometimes. You need to be a little bit brave, but I would say go for it. Yeah. Worst case, you lost a bit of money and got an adventure. И experience, да. Поменяли деньги на опыт. Хорошо. Следующий вопрос по поводу твоего бизнеса. Чем ты занимаешься в твоем бизнесе и как твоя профессия, то, что ты учила, помогло тебе в твоем новом на тот момент бизнесе? Да.
Да. Yeah, so I think my life story and my professional story is kind of the perfect combination that led me to open Hamaagal, which is the global Israeli membership club. Imagine until Hamaagal, we didn't have one website for Israelis living abroad. We have websites for everything, but we didn't have that particular website. And through surveys and understanding our community, which is what helped me here was, of course, my background as a psychologist and as a psychologist working in technology, where most of what I did in the past 10 years is understanding how digital products can help people in their daily lives. And I surveyed the community, I did market research, I learned what are the needs and pains and how we can help. And one of the just a surprising fact that we learned was that Israelis prefer to ask the community rather than search Google when they live abroad. So that and multiple other facts brought us to build Hamaagal, which is again a digital platform where any professional that you want to find from any field, you can find them with reviews in Hebrew from the community, in Hebrew and English. But I think the interesting factor here for us Israelis is, of course, that it's in Hebrew. It's easy to learn, easy to digest, easy to read. Sorry, of course, we know the language. Easy to digest. We're so overwhelmed when you just move, or even a couple of years in. So having everything in your native language makes it so much easier. We have a ton of information about financial matters. All kinds of advice, for with children, what's the best ways, if you run into different conflicts, and of course benefits and discounts, because we all want to get something for a good price. So you get unique discounts that you won't see anywhere else on Hamaagal, and the idea that it's just the hub for us for everything that we need to make our day-to-day lives a little bit easier. Окей. И тогда, соответственно, шкурный вопрос, как вы с этого делаете деньги? Yeah, it's a good question. Everyone asks us, and I'm happy to answer what we call FO kesef. So we make so a couple steps before that, I'd say that whenever you call a professional that you found on Hamaagal, we don't get a commission off of that. So the price that you get from that professional has nothing to do with them being listed on Hamaagal. Worst case, you're just gonna get a discount because they have a discount. So there's no uptake or anything like that. We sell supplementary products and services, and we make some commissions on them, or some of these capabilities are things that we have built. For example, for a business owner, if they want to communicate with other business owners, they pay a small fee to do that. So everything that is paid is extra, above and beyond getting a beautiful business profile, being able to post your articles, events, discounts, products, all of that. So our goal is to provide as much value as possible for the people that are looking for professionals or for discounts, and of course for the business owners themselves. Окей. Ну тогда понятно. То есть, как бы, скажем так, вам платят за рекламу своего бизнеса. То есть можно... Я бы не сказала, что это реклама. Это не реклама, это совсем не реклама, actually, because no one can pay to be featured on the website. The only way that you're... Например, бизнес хочет выставить статью, например. То есть таким образом он как бы рекламирует свои услуги, он не платит, он вам не платит за то, чтобы вы его прорекламировали, он платит вам за то, чтобы он сам себя прорекламировал. Да, статья, она без денег. Статью каждый может... Of course, we approve. It has to be high quality. We approve each piece of content. But I would say, for example, we provide discounts on different softwares for businesses. So if the business purchases that software, for them it's a discount, but I also make a small fee on that. Okay. So it's all behind the scenes, essentially. Okay. То есть клиент напрямую не платит больше, он при этом еще может скидку получить. Но при продаже человек как бы покупает дешевле, но вы получаете определенный фи. Окей, хорошо. Сколько, если ты уже знаешь, сколько у вас есть не клиентов, а сколько members в этом? Members, yeah.
Yeah, we have over 300 business members that are actively listed on our website. And we have a database of thousands of potential businesses that we are communicating with in different ways and inviting them to the platform. So at any given time, more businesses are joining the platform. Но это только те, кто с Израиля. То есть я подозреваю, что если они никакого отношения не имеют к Израилю. Yeah. So one of the things we learned from the community is that they value the recommendation and the review from someone in the community. The actual business itself doesn't have to be Israeli or Jewish, but after the war, particularly, we decided to focus on right now to only allow businesses and members from the community. However, we do have reviews and recommendations for places like walk-in clinics, for example. This is something that we ask a lot, our community, like what's a good walk-in clinic? Who's a good doctor for children? Or reviews about daycare and things like that, that they can not necessarily be Israeli, of course, but the idea is the information sharing and the reviews within the community. Окей. Yeah. Сколько вы этим уже занимаетесь? Хороший вопрос. It's a little bit similar to the school topic, right? A lot of work in advance. So we've worked on this project for over 2 years. A lot of planning, thinking, market research, business plans, all of these things take time. But then we started to actively build the website probably 8 or 10 months ago, and then we launched the website to the public in November, initially to help the families that fled from Israel to the Toronto area. So the hub was perfect for them to provide them the information they needed, the professionals they needed. So it was used strictly by them initially, and then in December we opened it to the public. And right now we have over 100 businesses that provide global services, for example, marketing, counseling, immigration consultants, translators, all of those businesses that are location independent, and Israelis abroad, of course, need their services. And we, in terms of local services, we're starting with the Greater Toronto area, where we again have nearly 200 businesses that provide services like remodeling, renovations, plumbing, locksmith, all of these things that are dependent on location. And we are expanding to the other large cities in Canada and US as we speak. Окей, то есть вы такой, скажем так, местный Yellow Pages. Yes. Да. Отлично. Ну, если у вас за 10 месяцев, я понимаю, что у вас планирование было до этого, но если у вас за 10 месяцев уже там 300 members, то это довольно-таки существенно. Молодцы. Да, только за 2 месяца, и with zero marketing too. So it took some time to build the website, and of course we are the user experience and the delightness of using the website is very important to us. We want to provide a very smooth, enjoyable experience of using the website. So we invest a ton in that. We listen to our customers all the time. We improve things every day based on feedback and based on data and analytics. So here too, my background in technology is helping to keep improving the product all the time. And of course, listening to what people need and bringing all of these features and functionalities into the product. But again, we were even surprised ourselves by the reception. Every day I see businesses join, and I initially was speaking with everyone on the phone, right? I was telling them, or I was sending them an email, and now every day I have multiple businesses joining without me ever speaking with them directly. And of course, community members, like let's say regular members, we call them community members, חברי קהילה, they join and can enjoy the services. So this gives us the motivation to keep going, because we see that there is an actual need in the community for something like that. Отлично. И, наверное, последний вопрос, то есть как люди могут добавиться, мы обязательно поместим линк под этим видео, под этим подкастом. Спасибо. Последний вопрос, какие у вас планы на будущее в бизнесе? Да, it's an amazing question. So one of the things, and also the reason that we started to connecting is we want to help businesses and individuals with financial education in particular, and also show them the ways that they can start businesses in Canada. One of the things that was so amazing to me when I
started talking with people is that many Israelis here, after they started the first business, they started a second and a third, because we have a competitive advantage here, guys. Okay, we and I say, people from our community think fast, move fast. We are more brave. We are more creative thinkers, especially in Canada. Things are a little bit slower here. Not all people are as ambitious as us. So there is a lot of low-hanging fruit, and there are a lot of industries, especially in more remote provinces, where you can enter and you can start a business with relatively low upfront and do very well because of all of these qualities that we have. And we are building a hub of resources and information for individuals that looking to get into businesses and just empower our entrepreneurial community here. So these are some of the things we're planning. We're working with different industry leaders from our community and through the Jewish organizations to build those resources. So these are some of our longer term, and of course, provide more and more value and listen to our people and help them. Отлично. Когда ты говорила по поводу скорости, то, что наш народ шустрый, Да. как говорит Марина Гонзалес, Да. мне это напомнило анекдот. В Израиле, для тех, кто никогда не был в Израиле постоянно бибикают, постоянно сигналят машинами, не успеваешь там что-то сделать, тут же тебе сигналят. Здесь это как бы тихо, Да. а там постоянно этот гудок раздается. И вот Да. мне это напомнило анекдот, что такое доля секунды. Это время, после которого загорается зеленый свет и раздается бибиканье сзади. Да. Это доля секунды. Именно. Да, народ здесь, Именно. народ там Да. шустрый. Да. Насчет бизнесов, да, я когда работал в банке, я тоже удивлялся. Несколько раз приходили именно с Израиля, и вот умудрялись какие-то схемы такие придумывать, о которых канадцы даже не додумывались. Там одна компания, другой, где есть 3 разных владельца одновременно, то есть какая-то такая махинация и вечно чего-то какие-то нестандартные решения. Окей, отлично. Большое спасибо. Что я еще не спросил, что бы ты хотел еще добавить? Да, я думаю, что we covered a lot, but again, just believe in yourself, and I think there's a lot of potential here. We can do a lot of great things. I would say I just remembered that it's important to also bring our competitive advantage, but also learn the culture here, which is very different. So what I always say, on the front, you behave like a Canadian, but behind the scenes, you do everything like an Israeli, right? So you show a little front, you're very polite, you're very nice, you're working with them at their speed. But when you come back to your business or to your job or whatever, then you can move quicker. So it's a balance. So you can't just come with your existing culture. Doesn't matter where you come from, right? And I think it's true for anywhere in the world. You need to take some time to be quiet, to observe, to look at the culture you're in, to learn their ways. And this is how you can win-win in both worlds, where you can get assimilated, get accepted by the culture you're in, but also bring those unique qualities that many of us have and succeed. So even though a lot of things are getting more expensive, not as easy, but I think every generation can say that, right? Oh, everything's, ruining, gets bad, right? So just let's forget about all of that, believe in yourself, work hard, and I think that there's a lot of potential for success here for people. Отлично. Марина, большое спасибо. Мы обязательно поместим всю информацию под этим подкастом, как с тобой связаться, как стать членом Hamaagal. И, соответственно, до следующих встреч. Спасибо и до свидания. Спасибо. Спасибо большое, Артем. Спасибо. Money Insight – канадский подкаст о деньгах, экономике и личных финансах. Мы профессионально занимаемся финансами и страхованием уже не 1 год и всегда рады новым клиентам. Список наших услуг на сайте ArtemFinancial.ca.